আমি আর 5-6 মিনিট দেখে শুরু করে দিচ্ছি। ভয়েস ক্লিয়ার তো? হ্যালো। Yes, sir. আমি আর 5-6 মিনিট দেখে শুরু করে দিচ্ছি। প্রত্যেকে খাতা পেন নিয়ে বসবে। স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ প্রত্যেকে? Yes, sir. ওকে। আমরা গতকাল লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম Armstrong method for generation of WBFM. That was an indirect method. Why it is indirect method? Because in that procedure we have to generate first narrowband FM, then we have to convert this NBFM to the wideband FM. So today we learn about the direct generation of WBFM. তোমরা প্রত্যেকে ভোল্টেজ কন্ট্রোল অসিলেটরের নাম শুনেছো? Yes or no? ভোল্টেজ কন্ট্রোল অসিলেটরের নাম শুনেছো? ভিসিও? কি নাম শোনোনি?
নতুন শুনছো নাকি আজকে? কেউ শোনোনি ভোল্টেজ কন্ট্রোল অসিলেটরের নাম? সবাই চুপচাপ। ভিসিওর নাম শোনোনি কেউ? একই না কিছু একটা বলো। No, sir. Okay. So in a voltage control oscillator, that is VCO, the frequency is controlled by an external voltage. For this reason, it is called voltage controlled oscillator or VCO. অর্থাৎ in a voltage control oscillator VCO, the frequency is controlled by an external voltage. The oscillating frequency varies linearly with the control voltage. কি বললাম? Oscillating frequency varies linearly by using the message signal MT as a control signal. এখানে এমটি সিগন্যালটাকে কন্ট্রোল সিগন্যাল হিসেবে ইউজ করছি। তাহলে কি বলেছি, ভোল্টেজ কন্ট্রোল অসিলেটরে কি হয়, ফ্রিকোয়েন্সি ইজ কন্ট্রোলড by a external voltage. So the instantaneous frequency can be written as, just a minute, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? No, sir. No, sir. Black screen. ব্ল্যাক, দাঁড়াও। দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. এবার দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন? ওকে। Yes, sir. সো ওমেগা আইটি ইকুয়াল টু ওমেগা সি প্লাস কে এফ এম। কেন হলো? ভোল্টেজ কন্ট্রোল অসিলেটরে বলেইছিলাম যে ফ্রিকোয়েন্সি ইজ কন্ট্রোল বাই দ্য এক্সটার্নাল ভোল্টেজ, দ্যাট ইজ ফ্রিকোয়েন্সি উইল বি ভ্যারিড লিনিয়ারলি। এখানে ভোল্টেজ সিগন্যাল বা কন্ট্রোল ভোল্টেজ হিসাবে কাকে ইউজ করা হয়েছে, একটা মেসেজ সিগন্যালকে ইউজ করা হয়েছে। সেই জন্য অসিলেটিং ফ্রিকোয়েন্সিটাকে যদি ওমেগা আই বলি, তার নেচারটা কিরকম হচ্ছে, ওমেগা সি প্লাস কে এফ এম টি। So one can construct a VCO using an op-amp with a Smith trigger circuit. Another way is to vary the reactive element C or L of the resonant circuit. কি বলেছি? One can construct a VCO using an op-amp with a Smith trigger circuit. Another way is to vary reactive element C or L of the resonant circuit. রেজোন্যান্স সার্কিটটা কোথায় থাকবে? একটা অসিলেটরের ভিতরে। A reverse bias semiconductor diode acts as a capacitor whose capacitance varies with the bias voltage. The capacitance of these diodes are known as varicaps or varactor. হার্টলে কলপিট অসিলেটর তোমরা প্রত্যেকেই পড়েছো। হার্টলে কলপিট অসিলেটর তোমরা প্রত্যেকেই পড়েছো। Yes, sir. So in a Hartley Colpit oscillator, what is the frequency of oscillation? The frequency of oscillation is omega 0 equal to 1 by root over LC. So if the capacitance C is varied by the modulating signal or message signal MT, then C can be written as C equal to C0 minus K of MT. Then what is the new value of omega 0? You have to replace the value of C by the new value of C. খাতা পেন নিয়ে প্রত্যেকে ক্যালকুলেশনটা দেখো, কারোর কোনো প্রবলেম আছে কিনা। ক্যালকুলেশনটা দেখতে পাচ্ছ তো প্রত্যেকে? হ্যালো, Yes, sir. প্রত্যেকে খাতা পেন্সিল নিয়ে ক্যালকুলেশনটা দেখো। দেখো ওমেগা জিরোটাকে ওমেগা সি প্লাস কে এম টি এই ফরম্যাটে লেখা হয়েছে, কারোর কোনো প্রবলেম আছে কিনা দেখো।
দেখেছো ক্যালকুলেশন না করছো এখনো? Yes, sir. ঠিক আছে। প্রত্যেকে এগ্রি করছো তো? সো what is the maximum capacitance deviation? Delta C equal to C0 minus C. That is KMP equal to twice KF C0 MP divided by omega C. So the ratio delta C by C0 is written as in this way. In practice, delta F by Fc is very small. So delta C by C0 is also very small. This condition helps to lead the harmonic distortion. Direct frequency modulation generation produces sufficient frequency deviation require little frequency multiplication. But this method has poor frequency selectivity, frequency stability. So direct FM generation has advantage as well as it has some disadvantage. দাঁড়াও একজনকে জয়েন করতে যাচ্ছে এখন, দাঁড়াও। তোমরা সবাই জানতে না যে 8:30 থেকে যে ক্লাস নেব? ওকে, বোঝা গেল ডিরেক্ট মেথড অফ generation of WB/FM. Now we will learn phase modulation. All the results which we have already derived from the frequency modulation chapter, it can be directly applied to phase modulation system, because frequency modulation and phase modulation is equivalent to each other. So in PM, the instantaneous frequency is given by this, that is omega I equal to omega C plus kp m dot t. ইকুয়েশনটা কি করে এলো? আমরা ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশনের যে ফার্স্ট ক্লাসটা করেছিলাম, অ্যাঙ্গেল মডুলেশনের যে ফার্স্ট ক্লাসটা করেছিলাম, সেইখানে তোমরা দেখেছিলে ওমেগা আই ইকুয়াল টু ওমেগা সি প্লাস কেপি এম ডট টি। কি দেখেছিলে তো? Yes, sir. So the frequency deviation delta omega is what? kp mp dashed, where mp dash is m dot t max. According to Carson's rule, bandwidth of PM is twice delta F plus B. So we can replace the value of delta F by kpmp dashed divided by 2 pi, and bandwidth in case of PM can be represented in the following box format. So in FM, frequency deviation delta omega is kmp, and it depends only the peak value of mt, that is mp. That is, delta omega is independent of the nature of mt. But in PM, delta omega is km mp dashed, and m dash t strongly depends on the variation of mt. Okay, clear? কারো কোনো প্রবলেম?
কোনো প্রবলেম আছে? No, sir. Now we have already learned the modulation of a signal স্ক্রিনটা ব্ল্যাক হয়ে গেছে আবার। in with respect to whatever. এসছে Yes, sir. দেখা যাচ্ছে এবার আমরা এতক্ষণ ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন বা ফেজ মডুলেশন এই স্কিমটা জেনেছি। নাও উইল লার্ন ডিমodulation of frequency modulated signal. The information of an FM signal resides in the instantaneous frequency, that is omega I equal to omega c plus kf mt. So if we choose a frequency selective network with a transfer function mod of h omega equal to a omega plus b, ট্রান্সফার ফাংশনটা কি বললাম? দেখা যাচ্ছে ট্রান্সফার ফাংশনটা mod of h omega equal to a omega plus b. Over the frequency modulation band, the output will be proportional to the instantaneous frequency. স্টেটমেন্টটা কি বললাম? If we choose a frequency selective network with a transfer function mod of h omega equal to a omega over the FM band, the continuous. এই যে ছবিটা দেখছো এইখানে FM ডিমodulator ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স কার্ভটা আঁকা আছে। The above type of can use it with the transfer function of j omega. Now, if we apply if it is দেখে নাও ইকুয়েশনটায় কারোর কোনো প্রবলেম আছে কিনা? কি বলেছি, ফাই এফএমটি কে আইডিয়াল ডিফারেন্সিয়েটরে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। কারোর প্রবলেম আছে? কারোর বুঝতে অসুবিধা আছে? No, sir. So, if we look the term inside the box, we can see that phi fm dot t is both amplitude and frequency modulated. Amplitude modulated টার্মটা কোথায়? একদম লেফট হ্যান্ড সাইডে যেটা রয়েছে এই পার্টটা হচ্ছে অ্যামপ্লিটিউড মডুলেটেড টার্ম, আর এই পার্টটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেটেড টার্ম। Both amplitude and frequency modulated. The envelope is denoted by a omega c plus kf mt. ছবিটা দেখে নাও। This picture represents the output of a differentiator of FM input.
ছবিটা বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে? কি বলেছি, ফাই এফএম ডট টিটা অ্যামপ্লিটিউড মডুলেটেড হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেটেড হবে। অ্যামপ্লিটিউড মডুলেটেডটার জন্য কি হচ্ছে, এনভেলপটা জেনারেট হয়েছে। ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন স্পেকট্রামটা দেখো, এনভেলপের ভিতরে ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু ভ্যারি করেছে, যেটা কিন্তু নর্মাল অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশনে কিন্তু হয় না। So delta omega is k into np, it is less than omega c, and omega c plus k mt is greater than 0 for all t. So mt can be obtained from the envelope detection of phi dot fmt. Demodulation means to retrieve the original message signal. বোঝা গেছে? Yes, sir. কারো কোনো প্রবলেম? So it is the block diagram of the demodulation of FM. That is phi fmt first pass through the differentiator circuit, it will generate phi dot fmt, then it is passed through the envelope detector. After that we can retrieve the original message signal. Now we learn about bandpass limiter. Suppose the amplitude of the angle modulated carrier is not constant. বললাম, if the amplitude of the angle modulated carrier is not constant, then there may be a problem. So this variation in amplitude can be eliminated by a bandpass limiter. So what is bandpass limiter? Bandpass limiter consists of a hard limiter followed by a bandpass filter. This is the block diagram of the bandpass filter, bandpass limiter. ছবিতে দেখো, bandpass limiter consists of a hard limiter followed by a bandpass filter. And hard limiter input and output characteristics is shown here. That is, output of the hard limiter is always either +1 or -1 depending on the input voltage. This is the hard limiter input and the corresponding output. Solid line denotes the input and the dotted line denotes the output. তোমরা ছবিতে দেখতেই পাচ্ছ, সিগন্যালটার অ্যামপ্লিটিউড কিন্তু কনস্ট্যান্ট নয়, ভ্যারি করেছে। কিন্তু হার্ড লিমিটার কি বলেছি, ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখো, আইদার +1 হবে অথবা -1 হবে। এই হার্ড লিমিটার দিয়ে এটাকে রেস্ট্রিক্ট করা হচ্ছে ফ্লাকচুয়েটিং অ্যামপ্লিটিউডটাকে। So the bandpass limiter output to a sinusoid will be a square wave of unit amplitude regardless the incoming sinusoidal amplitude. কি বললাম? The bandpass limiter output to a sinusoid will be a square wave of unit amplitude regardless the incoming sinusoidal amplitude. So zero crossing of is observed in the output also. So when input is 0, the output is also 0.
কি বললাম? Zero crossing of incoming sinusoid is preserved in the output also. So when input is zero, output is also zero. So let the angle modulated input is VIT equal limiter will be an angle modulated square wave V0t, where VIT is written here, theta t also written. So output V0t of the hard limiter is plus minus 1 depending whether VIT is positive or negative. So V0 theta equal to 1 when cos theta is greater than 0, and V0 theta is minus 1 when cos theta is less than 0. তার problem কোনো? Do you have any doubt? No, sir. So V0 is a function of theta and it is a periodic square wave function with a periodicity of twice pi. So V0 theta can be written as in this way, where theta is a function of time and is denoted here, and V0 theta t is finalized here. Check the calculation. কারো কোনো প্রবলেম আছে? No, sir. Shall I move to the next page? This is the hard limiter output. From the previous equation, that is the output V0 theta t has the original FM wave plus a frequency multiplied FM wave with a multiplication factor of 3, 5, 7 and so on. So we can pass the output of the hard limiter through a bandpass filter with a center frequency omega c and bandwidth of BFM. Then the filter output E0t is the desired angle modulated carrier with a constant amplitude. So this result derived for the FM is also valid for the phase modulation system.
Okay. Clear? Now the new topic is phase lock loop or PLL. So what is PLL? Phase lock loop or PLL can be used to track the phase and the frequency of the carrier component of an incoming signal. কি বললাম? PLL can be used to track the phase and frequency of the carrier component of an incoming signal. PLL can be used for the synchronous demodulation of AM signals with suppressed carrier also. It can also be used for the demodulation of angle modulated signal under low SNR condition. The application of PLL is space to vehicle to earth data link, commercial FM receiver, etc. Generally, a phase lock loop or PLL has three basic components. First is voltage control oscillator or VCO. Second is a multiplier, which is serving as a phase detector or a phase comparator. And third component is loop filter, which has a transfer function of HS. Clear? So this is the block diagram of the phase lock loop. ছবিটা এঁকে নাও। আঁকা হয়েছে ছবিটা? ছবিটা ড্র করেছো? Yes, sir. এই ইনপুট আউটপুট কার্ভটাও ড্র করো তো। থিটা ই ভার্সেস ই জিরো টি ড্র করো, পরে এক্সপ্লেন করব। হয়েছে? Yes, sir. So the operation of a phase lock loop is very much similar to the feedback system. You are already aware of a feedback network. So if the signal feedback is not equal to the input signal, then the error signal is generated. The error signal is generally the difference between the feedback signal and the input signal.
কি বললাম, if the signal feedback is not equal to the input signal, then the error signal will be generated, and this error signal is the difference between the feedback signal and the input signal. And this generated error signal will force to change the feedback signal until it is close to the input signal. This principle is valid for a simple feedback network. So a PLL operates in the same principle, but in this case phase is compared instead of the amplitude of the feedback and the input signal. কি বললাম, a PLL operates in the same principle, but phase is compared here instead of the amplitude of the feedback and input signal. The voltage control oscillator adjusts its own frequency until it is equal to the frequency of the input sinusoid. At this point, frequency and phase of the two signals are synchronous. So what is VCO? We have already discussed. An oscillator whose frequency can be controlled by an external voltage. In a VCO, the oscillation frequency varies linearly with the input voltage. Here the VCO is controlled by the error signal. So the input of the VCO is E0t. So the output of the VCO will be a sinusoid having a frequency omega, and its frequency is written in the box, that is omega t equal to omega c plus c E0t. Here c equal to constant and omega c is called free running frequency of the VCO. যে ছবিটা ড্র করেছো ব্লক ডায়াগ্রাম সেটা দেখো। The multiplier output is further passed through the LPF by the loop filter and then applied to the input of the VCO. This voltage changes the frequency of VCO and keeps the loop locked. So our next topic is how the phase lock loop works. খাতা পেন নিয়ে বসো প্রত্যেকে। Suppose the input of the phase lock loop is A sin omega ct plus theta I, and the output of the VCO is B cos omega ct plus theta 0, and the multiplier output is xt. So xt can be written in this way. প্রত্যেকে ক্যালকুলেশনটা দেখে নাও, দেখো কারোর কোনো প্রবলেম আছে কিনা। কারোর কোনো প্রবলেম? xt ক্যালকুলেশনে কারোর কোনো প্রবলেম? No, sir. xt করতে গিয়ে জেনারেট হচ্ছে, ব্লক ডায়াগ্রামটা দেখলেই বুঝতে পারবে। So the 7 frequency component is the higher frequency component. So when xt is passed through the loop filter, that is LPF, the output E0t, which is also the input to the VCO, is this, that is E0 equal to AB by 2 sin theta E, where theta E equal to theta I minus theta 0. That is theta E is called phase error. The plot of theta E, the plot of E0 versus theta E is also shown. You have already drawn in your notebook.
যে গ্রাফটা আঁকতে বলেছিলাম এঁকেছিলে? Yes, sir. গ্রাফটা যেটা হ্যাঁ, তাহলে ওই গ্রাফে দেখো E0 ভার্সেস থিটা প্লট করা হয়েছে। কেন ওটা সাইনের নেচার হয়েছে বুঝতে পারছো? কেন ওটা সাইন নেচারের হয়েছে গ্রাফটা এবার কি বোঝা যাচ্ছে? So the plot of E0 versus theta E will be explained later in this class, and we can clearly understand the tracking mechanism of the phase lock loop. Suppose the loop is locked. ছবিটা ভালো করে খুলে বসে থাকো। Suppose the loop is locked. Then frequency of both the input and output sinusoids are identical. যখন লুপটা লক থাকবে তখন নিশ্চয়ই ইনপুট আর আউটপুট সাইনুসয়েডের ফ্রিকোয়েন্সি সেম থাকবে, আদারওয়াইজ লুপটা কাজ করবে। সো স্টেডি স্টেট উইল অকার। In the steady state, theta I, theta 0 and theta E are constant. Let us consider an operating point at A on the curve, and at the point A, the corresponding values of E0 and theta E is written on the plot. ওকে, ছবিটা দেখছো তো ভালো করে? Suppose the input sinusoid frequency suddenly increase from omega c to omega c plus k. Then what will be the input signal? A cos omega c plus k into t plus theta I. This can be simplified in this way. Check the calculation. ক্যালকুলেশনটা ওকে দেখেছো? ক্যালকুলেশনটা দেখেছো? ওকে, Yes, sir. ঠিক আছে। ঠিক আছে। এই সিচুয়েশনটা কখন জেনারেট হয়েছে? Suppose the input sinusoid frequency suddenly increase from omega c to omega c plus k. So, increase in the incoming frequency causes theta I to increase to theta I plus kt. অর্থাৎ theta I ইনকামিং ফ্রিকোয়েন্সি যেটা ছিল সেটা ইনক্রিজ হয়ে হচ্ছে থিটা I plus kt. As a result, theta E will increase. কেন থিটা E increase করবে? কারণ থিটা E is the difference between theta I minus theta 0. So if theta I is increased, then theta E also increased. So the operating point A will now shift upward along the E0 versus theta E curve. As a result, E0 is also increased. So if E0 is increased, frequency of the VCO output is also increased. As a result, frequency of the VCO output will increase to match the increase in the input frequency. বোঝা গেল এরর সিগন্যালটা কি করে জিরোর দিকে যাচ্ছে? না আবার বলবো? কি বোঝা গেল এরর সিগন্যালটা কি করে জিরোর দিকে যাচ্ছে? না বুঝতে পারলে বলো, আবার বলছি, লজ্জা করো না।
কি বোঝা গেল না যায়নি? তো বোঝা গেছে। আরে কিছু বোঝা গেছে তো? ওকে। Similarly, if the input frequency will decrease, the output of the PLL will also decrease. Thus, the phase lock loop tracks the input sinusoid. These two signals are called the mutually phase coherent or phase locked in this condition. Thus, the VCO tracks the frequency and the phase of the incoming signal. Now we learn what is hold-in or lock range. Hold-in or lock range is the range of the frequency over which the phase lock loop can track the phase of the incoming signal. The frequency range over which the input will cause the loop to be locked is called pull-in or capture range. We will learn the frequency range over which the theta I and theta 0 is constant. The then the loop may not be locked. স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে মে বি লক, ওটা কিন্তু মে নট বি লকড। ফ্রিকোয়েন্সি যখন র্যাপিড if the input is fills it up. কথাটা খুব কেটে যাচ্ছে। এখনো কি ভয়েস স্যার কিছু শোনা যাচ্ছে না। কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না? এখন ঠিক এবার? আছে, এখন ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার এখন শোনা গেল। না এতক্ষণ যে পড়িয়েছি তখন, না এতক্ষণ না যে স্যার, পড়িয়েছি last তখন তো part-টা ভয়েস শুনতে ক্লিয়ার পাইনি। ছিল। এই লাস্ট পেজটা শুনতে পাইনি। আচ্ছা, লেখা আছে দেখে নেবে। Now we will learn practical frequency demodulator. শোনা গেল কথাটা? হ্যাঁ স্যার। Okay. So an স্যার কথাটা কেটে যাচ্ছে, আবার শোনা যাচ্ছে না। কথা কেটে যাচ্ছে। So an op-amp differentiator can act as a frequency demodulator. A simple tuned circuit followed by an envelope detector can also serve as a frequency detector. This method is called slope detection. In this method, considerable amount of distortion occurs. This is removed by the balanced discriminator.
সার্কিটটা আঁকো তো। ড্র করেছো সার্কিটটা? সার্কিটটা ড্র হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। The PLL has some advantage, that is it has low cost, it is superior performance when SNR is low. So let us consider the PLL shown in the above figure. The output E0T of the loop filter HS acts as the input to the VCO. The free running frequency of the VCO is set to the carrier frequency omega C. So the instantaneous frequency of the VCO can be written as in this way, which is written in equation 1. If the VCO output is B cos omega ct plus theta 0 t, then the instantaneous frequency of the VCO is ddt of omega ct plus theta 0 t, that is omega c plus theta 0 dot t, which is written in the equation 2. Now if we compare the equations 1 and 2, we get theta dot t equal to c E0 t, where c and b are the constant of the PLL. Let the incoming signal or the input to the PLL is a sin omega ct plus theta I t, and if the input to the PLL is a sin omega 0 t plus psi t, it can be expressed in the above form written here. ক্যালকুলেশনটা দেখেছো? কারো কোনো প্রবলেম? ক্যালকুলেশনটা দেখেছো? কারো কোনো প্রবলেম? না স্যার। So we can state that our discussion is general and not restricted to the fact of equal frequency of input and pre-running VCO signal. And the multiplier output is written here. Check the calculation. And the sum frequency term is suppressed by the loop filter. Because the loop filter is basically a low pass filter. Then the effective input to the loop filter is half AB sin theta IT minus theta 0 t. And if HT is the impulse response of the loop filter, then E0t can be written as in this way.
equal to 0t which is earlier case, then theta is theta can be expressed from so the so when the incoming FM carrier is A sin omega ct plus theta it, consider the type of equivalent to each other with pi by 2 tip and theta 0 t can be in this assume the error theta e is small, then E0t is 1 by c theta dot t equal to k by c mt. তাহলে এই যে ইকুয়েশন আউটপুটটা কি দেখছো k by c that is a constant term into the message signal. So PLL acts as an FM ক্লিয়ার হলো প্রত্যেকের? Suppose the incoming signal is the phase modulated signal and theta is small, then theta 0t and E0t can be written as shown as in integrate obtain the desired signal mt. যা পড়লাম বোঝা গেছে আজকে? Yes, sir. কঠিন লাগছে খুব? কঠিন লাগছে কি খুব? একটু বাড়িতে পড়াশোনা করতে হবে তো, বাড়িতে পড়াশোনা করছো? যা পড়িয়েছি সব কিন্তু লাঠিতেই আছে। আচ্ছা তোমাদের সিআর এর খবর কি? চিরন্তনের কি শরীর খারাপ নাকি? জানি না স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, যা পড়িয়েছি লাঠি থেকেই পড়িয়েছি, একটু পড়াশোনা করো, কিন্তু এখন একটু ফাস্ট পড়াচ্ছি, সিলেবাসটা আমি তাড়াতাড়ি শেষ করে দেবো, ঠিক আছে? ক্যালকুলেশন গুলো কিন্তু সব হাতে কলমে করবে, কিন্তু শুধু পড়লে কিন্তু না, ক্যালকুলেশন কলমে না করলে পারবে না। অনেকটা পড়িয়ে দিয়েছি, একটু আর পড়ো বাড়ছে। আমি লিভ করছি, নেক্সট হচ্ছে মানডে। ওটা করবে মানডে থেকে ক্লাস 9টা থেকে করবে, 8টা থেকে করবে। স্যার কথাটা কেটে গেল, শুনতে পেলাম না।
বলছি মানডে 8টা থেকে ক্লাস করবে না 9টা থেকে ক্লাস করবে? 9টা থেকে হলে ভালো হয়। হ্যাঁ স্যার, 9টা থেকে হলে 9টা ভালো থেকে হয়। হলে ভালো হয়। কেন ঘুম ভাঙে না 8টার সময়? 8টার সময় ওই কন্ট্রোলের একটা ঠিক আছে, ক্লাসও এটা থাকে, ভালো হয়। ডাউট হ্যাঁ, ক্লিয়ার। 8টার সময় ক্লাস থাকে? 8টার সময় কার ক্লাস নর্মাল থাকে ক্লাস 8টার না, সময়? ডাউট ক্লিয়ারিং এর ক্লাস থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, কোন স্যারের না কোন ম্যাডামের? এসএম ম্যামের। স্যার আচ্ছা ওই আচ্ছা, 7:30 থেকে ক্লাস থাকে, ঠিক ডাউট আছে আমি ক্লিয়ারিং ক্লাস তাহলে, একটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে আমি তাহলে 9টা থেকে আমি লিঙ্কটা পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ওকে। ওকে স্যার। আজ আমি লিভ করছি। হ্যাঁ, বাড়িতে পুরো ভালো করে, নইলে কিন্তু লিখতে পারবে না কিন্তু। ওকে।